Hujambo mtazamaji na karibu kwenye kibunga cha taarifa na maarifa cha Gtn Saa Moja. Ni matumaini yangu kuwa wiki yako imekuwa njema na tunapokaribia kujitosa kwenye wikendi, ari yako pamoja na mtazamo wako chanya utakuelekeza katika fanaka na ufanisi. Mimi ni Dennis Warutere na taarifa za Gtn Saa Moja zinaanza sasa hivi. Na haya ndiyo tuliokuandalia jioni ya leo. Ziara ya Rais Ruto ya eneo la Mlima Kenya ingia siku yake ya 3 mjini Nyeri. Vita dhidi ya pombe haramu vyanoga huku Waziri Kindiki akiagiza msako kote nchini. Patikane, kwa sababu ya mtoto wangu ikishapatikana roho yangu itatulia, kwa sababu hiyo mtu anaweza tu ataendelea kufanyia msichana mwingine hivyo wa mama mwingine. Ni kilio cha haki cha familia moja kutoka kijiji cha Kanyareri, kaunti ya Embu, kufuatia kifo tatanishi cha binti yao mwenye umri wa miaka 23. Wahuni washambulia mawakili waliokuwa wakiendelea na maandamano yao mjini Nakuru. Karibu mtazamaji, tuendelee kupashana. Ziara ya Rais Ruto katika eneo la Mlima Kenya iliingia siku yake ya 3 mjini Nyeri. Akiwahutubia wakazi wa eneo bunge la Nyeri mjini baada ya kukagua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, Rais Ruto amewarai wabunge kupitisha mpango huu bungeni kuwa sheria, kwani unanuia kuwapa vijana nafasi za kazi. Rais Ruto aliambatana na viongozi tofauti katika eneo la Mlima Kenya, ikiwemo naibu wake Rigathi Gachagua, aliyesisitiza kwamba viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya hawatatenganishwa na yeyote na watazidi kumuunga mkono Rais Ruto. Victor Gathombe ana taarifa hiyo zaidi. Akizungumza baada ya kukagua mradi ulio tayari kuanzishwa wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo bunge la Nyeri mjini, Rais Ruto amewarai wabunge kupitisha sheria itakayoruhusu ujenzi wa nyumba hizi kuendelea, kwani unayo manufaa tumbi nzima. Tuondoe wala wanaishi kwa slums, waishi na dignity na waishi na heshima, kwa sababu hiyo ndio mpango ambayo itapeleka taifa la Kenya mbele. Nyinyi mnasema jameni, tuendelee na hii mpango? Tuendelee, si ndio? Saa hizi nikiongea na nyinyi kule bunge, sheria ya kuweka hii mambo laini imezungumziwa jana. Na Tuesday, mimi nataka niwaambie hawa wabunge wapitishe hiyo sheria haraka, kwa sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Kulingana na rais, miradi hii itatengeneza nafasi za kazi hasa kwa vijana na kuwasaidia wengi kukidhi mahitaji yao. Tunahitaji yule mtu ya kufanya kazi hiyo ya electrician. Tunahitaji kazi, hata kazi ya mkono iko hapa mingi. Ninakuuliza wewe kijana ya Nyeri, utashindwa kujipanga na kazi moja hapo katikati? Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kwamba wakazi wa eneo husika katika miradi ya serikali wapewe nafasi za ajira kwanza, ili wao na familia zao wapate mapato ya kujikimu. Huyu mradi utakuwa na kazi mingi sana. Tunataka contractor akuje mwenyewe na engineer na accountant ya kulipa pesa, watu 3 peke yake. Wafanyikazi wengine yote wakuwe ni watu ya hapa Nyeri town. Na pia tunataka huyu contractor asiwekee hii watu pesa mpaka mwisho wa mwezi. Awapatie pesa Jumamosi, wako na mambo mingi. Aidha, viongozi tofauti waliozungumza wameunga uendelezaji wa miradi ili vijana wasio na ajira wafaidike. Tulianza mjadala jana wa affordable housing, na ifikapo Tuesday next week tutamaliza second reading, na vile nilipima hata wale wapinzani wetu wamekubali ya kuwa agenda ya housing inasaidia vijana wote wa Kenya. Tutasupport hii bill ya housing kwa sababu inapea vijana kazi, na sio hapa tu kwa site peke yake, lakini pia the multiplier effect ya the housing project. Aidha, Rigathi amedokeza kwamba
kama viongozi wa Mlima Kenya watazidi kumuunga rais mkono na kufutilia mbali tetesi za mgawanyiko wa viongozi kutoka eneo hili. Nataka kusema vile nimerudia nikiwa Murang'a, nikiwa Kiambu. Sisi watu ya eneo hili tulipata hasara kubwa hapo mbeleni kabla hatujaerevuka. Siku ile tulikuwa tunagawana. Na ndio nimesema ile maongeo ilikuwa hapo awali. Ati watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Nyandarua, hiyo maneno hatutaki. Sisi tunataka tuungane kama Mlima Kenya nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Maneno haya yaliungwa mkono na gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Pia uniruhusu niongee kama mwenyekiti wa magavana wote katika region yetu ya katikati ya Mlima Kenya. Sisi wote tuko nyuma yako na tuna support program zako zote kwa sababu ni za faida kwa wananchi. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, nikiwa katika eneo bunge la Nyeri mjini katika gatuzi la Nyeri. Jina langu ni Victor Gadhombe. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Nyeri. Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri wa usalama wa ndani nchini Profesa Kithure Kindiki ameagiza msako kote nchini dhidi ya pombe haramu. Akizungumza katika eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga, alisema kuwa mpango wa awali wa matokeo ya haraka ulioendeshwa kwa muda uliopangwa haujazaa matunda. Aidha, Kindiki ametoa rambirambi zake kwa niaba ya serikali kwa familia za walioathirika na ubugiaji wa pombe haramu, huku akisema kuwa wizara inalichukulia tukio hilo kwa uzito mkubwa na jitihada za kuondoa ulevi kote nchini zimeanza. Snaida Shege anaarifu zaidi. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali inafuatilia mashtaka makali zaidi dhidi ya John Mureithi, mmiliki wa baa ya Kirinyaga iliyouza pombe yenye sumu kwa wakazi mnamo Februari 3 na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 17. On behalf of the government of Kenya, to send condolences to all the families, relatives, friends, and fellow residents of these two sublocations for the loss of our dear ones. The government has taken this incident extremely seriously, and we've been struggling to come up with a program of making sure that we rid our country from this menace. But this event has made the matter of drugs and illicit alcohol even a more urgent matter than before. Kizungumza katika eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga hii leo, siku mtazamaji, tunaomba radhi kwa ajili ya picha hizo zilizosimama. Katika taarifa nyinginezo ni kwamba muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umeunga mkono tangazo la hivi karibuni la nia ya kiongozi wake Raila Odinga kuwasilisha azma yake ya kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, muungano huo that I have been consulting widely among friends. As the general said, he is one of my closest friends on the continent. And I intimated to him that if there should be interest, I will myself be keen to serve the continent of Africa. Mainly because as a Pan-Africanist, I believe strongly that Africa is playing in a league that it should not play. That Africa deserves better.
Africa is we can say the cradle of humanoid species. The first human who walked on this earth was an African. And Africa is also the cradle of human civilization. The Africans started using steel and steelwares before any other human beings elsewhere started doing so. Wakenya watalazimika kugharimikia zaidi ili kupata pasipoti zao. Hii ni baada ya msemaji wa serikali Isaac Mwaura kuzungumzia uhaba wa usambazaji wa pasipoti zenye kurasa 34 kwa shilingi 4,550. Mwaura aliwahimiza wanaohitaji kupata pasipoti zao za dharura kuchukua zenye kurasa 50 yenye gharama ya shilingi 6,050. Alitaja uhaba huu kuwa sababu ya kuchelewa kwa utoaji wa pasipoti unaoshuhudiwa na Wakenya kote nchini. Last week we addressed the issue of passports. We need to clarify further that Kenyans have complained of delayed issuance of passports, and I wish to confirm that the problem is being addressed. The problem has persisted because of delayed supply of 34-page passport booklets, which normally goes for 4,550 Kenya shillings. This shortage has been caused by slow delivery of the booklets by the supplier. The documents are usually printed outside the country for security reasons, leaving only applicants' biodata to be printed locally. Familia kutoka kijiji cha Kanyarere katika kaunti ndogo ya Mbere Kusini, Embu, inalilia haki kufuatia kifo cha binti yao wa miaka 23 katika mazingira ya kutatanisha. Mwili wa Doreen Nyakeo, aliyejulikana pia kama Kandi, alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa IT katika chuo cha Meru National Polytechnic. Ulipatikana katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Embu level 5 Februari tarehe 7 ukiwa na jeraha la kichwa. Uchunguzi wa baada ya kifo chake uliofanyika Februari tarehe 8 ulibaini kuwa alifariki kutokana na mshtuko wa moyo kutokana na kuumizwa kichwani kwa silaha butu. Sasa hiyo inaniuma sana kwa sababu mimi niliposindikisha mtoto wangu alikuwa anatembea kwa miguu, alikuwa mzima. Kila kitu alibeba hapa kwa nyumba kama mama yenye nilimuandalia. Hakuwa tina shinda ya nini ama nini. Sasa kuenda kuangalia mtoto wangu mimi akiwa anjisikie ako Mochari, hiyo ni jambo inaniuma sana. Ningesema yeyote alikuwa na huyo mtoto wangu. Hata kama mtoto wangu angekuwa amemnyima namba za simu, vile alipiga simu wakati mtoto wangu aliona amekufa, angepiga hivyo hivyo aseme mtoto wangu ako kwake. Lienda kwa huyo mwalimu mpaka kwa nyumba na polisi na sisi, akatufungulia gate na akatufungulia nyumba, akatuambia ni yeye alikuwa anakaa na huyu mtu kwa huyu nyumba, na kweli tuliona ni kweli juu tulipata nguo zake hapo. Tukapata kitambulisho yake na manguo na viatu, na hata alikuwa anatuonyesha mpaka bedroom alikuwa analala kwa hiyo bedroom. Hata tungu wengine tulipata hapo huko kwa hiyo bedroom yake. Ama bandari ya kumfanyia kisa cha unyama hivyo, kumugonga ndio kesi isimwangukie, atoe nguo za mtoto wangu amvukuze. Hivyo ndivyo tu ninaweza kusema, haki ya mtoto wangu mimi ipatikane. Kwa sababu haki ya mtoto wangu ikishapatikana, roho yangu itatulia. Kwa sababu hiyo mtu anaweza tu ataendelea kufanyia msichana mwingine hivyo, wa mama mwingine. Wacha wangu awe wa mwisho. Mingi sana kwa moyo wangu. Nikamuuliza hata kama amekufa amewekwa wapi? Wakaniambia ameenda mochari, amepelekwa mochari. Hiyo dakika kama 5 hivi ama dakika 10 hivi nilipigiwa simu na simu ambaye sikujua ni nani. Nikaambiwa natakikana police station huko Embu. Hakika hiyo ni taarifa ya kusikitisha, na ni maombi yetu kwamba haki itapatikana kwake Doreen.
Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu yetu ya kwanza ya taarifa za GTN Saa Moja. Usibanduke, manake nitarejea kwa taarifa zaidi. Wena itangatho ngerere kinyire ya Kenya na njira ya mwanya, itangatho ria biacara, wendia wa migunda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre, twarĩre kũgerera thimũ namba 0742606195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Warutere Teachers College, GTN TV, muciĩ wa iheo na taranda. We mũrutwo nĩ warĩkire kĩrathi gĩa form 4, ndũgatangĩke rĩngĩ gwakinya nĩ thukuru wa gũthomera kothi ya wendi waku. The Warutere Technical College Karatina marĩ haha nĩ ũndũ waku, marakũmenyithia ũheani wa general intake nĩ ũrathiĩ na mbere. Nĩ mathomithagia kothi nguhĩ ta hospitality management, kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school, naho ICDL. Gwakinya nĩ ũrũngĩrĩru wa mathomo, ndũkage nganja na ithuĩ kuona nĩtwandĩkithĩtio nĩ rũhonge rwa TVET na arutwo aitũ tũmateithagia kwĩgwatĩra attachment na kũrĩ arutwo aitũ akũraihu nĩ ũndũ wa gũkoma tũrĩ na hostels. Kũhoro makĩria tũcere thukuru-inĩ itũ mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina gũthiĩ Nairobi kũng'ethana na Brookfield Academy, kana ũtware kũgũra thimũ namba 0726507444 kana rũrenda rwitũ nĩ ruo www.aim.ac.ke. The Warutere Technical College Karatina, aiming beyond the ranges. Kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ ndĩ na ihũrwa Chris Mwangi, tasikiza tuni ya thimũ yaku, hihinya *837*2459# wĩgwatĩre rwĩmbo rũrũ, tasikiza tuni yaku. Karibu mtazamaji, tuendelee kupashana. Wahuni waliwashambulia mawakili waliokuwa wakiendelea na maandamano yao mjini Nakuru. Maandamano hayo ambayo yalikuwa yakiendelezwa na chama cha wanasheria nchini LSK yalisababishwa na madai kuwa serikali imeendelea kutotii amri ya mahakama kuhusiana na mizozo ambao umekuwepo kuhusiana na ardhi ya hospitali ya Nakuru War Memorial. Hali ya wasiwasi ilitanda katika kaunti ya Nakuru, huku polisi wakitumia vitoa machozi kwa wahuni waliotatiza maandamano ya amani ya chama cha wanasheria nchini. Polisi hao waliwatawanyisha wahuni waliokuwa wakiwarushia mawe maafisa wa LSK ambao walikuwa wanawakilisha ombi lao kwa katibu wa kaunti ya Nakuru. LSK inalaumu serikali ya kaunti ya Nakuru na maafisa wa huduma ya kitaifa ya polisi kwa kukaidi amri 6 za mahakama za kuwaruhusu wafanyakazi wa hospitali ya War Memorial kurejea kazi zao, kuona kwamba hawajakuwa wakienda kazini tangu mwezi Januari kwa vile kesi za ardhi za hospitali hiyo bado iko kotini. Mwenyekiti wa LSK wa Bonde la Ufa Aston Muchela amesema kwamba gavana alipochaguliwa walidhania angesaidia kutetea utawala wa sheria. And this being overseen by the government of our own governor, it pains us to say that when Susan Kihika was elected into office, we knew that she will champion the rule of law, constitutionalism, and she will be a fighter for constitutional freedoms. This was because we associated with Susan as a colleague. Makamu wa rais wa LSK Faith Odhiambo kwa upande wake akisema kwamba walikuwa wamekutana kuandamana kwa amani, ila wahuni hao wakatumwa kupinga maandamano hayo ya kuwakilisha ombi lao. That all state organs at both levels of the government to exercise authority in accordance
with the Constitution, including the national values and principles of governance under Article 10. The blatant disregard of the court orders is the most foul circumvention of the rule of law. We demand that the county government calls itself to order, acts in accordance to the orders that have been issued by the court, and forthwith obey those court orders. To the governor and her government, we say to you, heshimu sheria, heshimu mahakama. Jambo la pili, to the National Police Service, through the Nakuru County Police Commander, the police is a distinct and separate entity from the executive. The historic abuse of the police as an extension of the executive and the de facto enforcer to the executive wishes are long behind Kenya. We lived through that mongrel of an institution. We preserved it for generations and ultimately we got rid of it. The police's singular duty is to serve every member of the public, and that starts with facilitating the enforcement of court orders to the county police commander and his officers. We say, hakikisha heshima ya sheria, hakikisha heshima ya mahakama. Jambo la tatu na la mwisho, to the judiciary. The role of the judiciary is one that cannot be performed half-heartedly. When you took oath of office, you promised to protect the Constitution, you promised to protect the people of Kenya. It requires courage, it requires dedication, it requires sacrifice. The people of Kenya do not deserve a judiciary that cowers or submits to the whims of the judiciary. We got fed up of that reality over 2 decades ago. Be firm, be steadfast, be consistent. Nikiripotia runinga GTN, jina langu ni Robinson Wandere. Skimu ya Mwea inayozalisha zaidi ya 80% ya mpunga nchini Kenya inakabiliwa na changamoto anuwai. Meneja wa skimu hiyo Innocent Ariemba alisema changamoto kubwa kwenye skimu hiyo ni mabadiliko ya hali ya hewa, ukame uliokithiri na mvua kubwa, pamoja na uhaba wa maji utakuwa changamoto katika siku zijazo, kulingana na meneja, kwa sababu ya uwezekano mkubwa wa upanuzi katika eneo hilo. Wadudu pamoja na magonjwa ni jinamizi lingine kwa wakulima, hasa ndege aina ya kuelea na pamoja na konokono. Tuseme mashida kubwa sana mitaro, hata maji ikiwa mingi nao mitaro inakuwa clogged. So mimi ningehimiza serikali kama all channels zinaweza kuwa aligned, ziwekwe cement ndio maji iwache kupotea. Hiyo ndio itatatua shida ya hapa na maji iweze kuflow properly. The major challenges is that due to climate change, you know, the variabilities, the extreme climatic conditions, extreme droughts and extreme wet periods. However, this is being mitigated by construction of the dam, which at least stabilizes the flow in the river to minimize the negative impacts of climate change. The other issue is on pests and diseases. You have heard of quelea birds, whose control has so far not been mechanized, and I think because of climate change, the way their multiplication and their pattern of movement. Tuko na uwezo ya kuzalisha mchele ya kutosha katika nchi hii, lakini nao tusifunje wakulima mkono. Wakati wanavuna ndo tunaleta mchele kutoka nje, mchele wa bei nafuu. Watu ambao tayari wameruzukiwa na serikali zao waweza kuzalisha mchele mwingi, alafu akuje kuwalimbia wakulima wetu ambao wamepambana zaidi. Kwa hiyo tunang'ania soko ambayo tuko nayo peke yake ya Kenya. Wambunge wa Mlima Kenya, wakati mnafanya bajeti ni vizuri muwe mnajua nini mnapangia, na sana sana upande wa kulima. Hakikisheni ya kwamba pesa akawa cherry fund umeweka. Hakikisheni ya kwamba mmepatia KNTC pesa ya kutosha kununua mchele katika eneo la Mwea, Bunyara, North Karo na kila mahali, kwa sababu hiyo ndo mkulima anafaa.
Mtazamaji, kama ilivyo ada kila Ijumaa, hebu tutazame namna shilingi ya Kenya ilivyopambana katika soko la fedha duniani. Ni hayo tu mtazamaji tuliokuandalia jioni ya leo. Asante sana kwa kuendelea kuienzi runinga ya GTM. Kumbuka kuwa unaweza kuungana pamoja na kuwasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii kwa taarifa zaidi pindi zinapochipuka. Mimi ni Dennis Warutere nikikutakia usiku mwanana na usiku pungufu wa bugdha zozote zile zinaweza kujitokeza. Alamsiki.